Okay, so first of all, I would like to introduce myself very quickly. My name is Edith Michael, and I'm a clinical social worker. And I work with Natal for the last 3 years. Перш за все хочу представитись дуже коротко. Мене звати Едіт Міхаел. Я клінічний соціальний працівник і співпрацюю з центром Натал останні 3 роки. Before I joined Natal, I was the head of the mental health department in the Israeli police. I served in the police for almost 20 years. And after I retired, I joined Natal. А до того, як я приєдналася до центру Натал, 20 років я працювала головою відділу ментального здоров'я в поліції. Я була поліцейським офіцером. Після того, як вийшла на пенсію, я приєдналася до центру Натал. Okay. Today we're going to talk about resilience because we feel that resilience for professionals is very important. We always talk about how to help other people. Today we want to talk about how to help ourselves so we can help other people. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему, це про резильєнтність, життєстійкість. Це дуже важлива тема, тому що зазвичай ми з вами говоримо про те, як ми можемо допомагати іншим, але сьогодні ми поговоримо про те, як ми можемо допомагати собі, щоб допомагати іншим. Okay. And before we start, I want to say this. I've done this lecture a lot of times. Everyone can interrupt me in the middle to ask questions, to say things, to remark, to object, whatever they feel. You feel free to stop me. It's okay. I don't need to talk all the time, okay? I want it to be a conversation, not just a lecture. І перш ніж почну, також хочу проговорити одну річ. Я вже неодноразово вела цю лекцію, тому, будь ласка, всіх запрошую, хто хоче в будь-який момент мене зупиняти для того, щоб задати якісь питання, вставити якийсь коментар, щось можливо додати, щось об'єктивізувати, щось підкреслити, щось своє додати. Для мене це нормально, і я буду рада, якщо ви будете це робити, тому що я не хочу весь час говорити, я хочу, щоб це була не лекція, а ніби діалог з вами. So before we start, we want to talk about the concept of resilience. Ophir will put a link in the chat, and I want all of you to go in. You have to go in and write one word. What is resilience for you? Not for everyone, for you, privately. What is resilience for you? І перш ніж ми почнемо, хочу з вами обговорити, власне, що таке резильєнтність для вас. Зараз ви бачите QR-код, або також є посилання в чаті. Будь ласка, перейдіть за цим посиланням і там впишіть одне слово, що для вас є відображенням резильєнтності, життєстійкості. Саме для вас особисто. Що для вас є резильєнтність? Впишіть, там буде форма така, і впишіть туди одне слово. You have to go in and write one word, and then we will show on the screen the results. So we're waiting 1 minute for everyone to do it. If they have problems, tell me, Olga, and I will... Є 1 хвилина, буквально по одному слову впишіть, будь ласка, там така рамочка, от ви побачите куди, і потім, коли всі напишуть, то да, ми виведемо на екран, щоб всі побачили, що для кого це є. Can you please put once again the QR code on the screen? Ophir? Код, ось це. Is that okay, Olga? Probably yes, it was a comment in chat, so... Oh, yeah. Yeah, can you see it now? Yes. Код видно, так? Хто хотів скористатися? אולי את הקישור, the connection maybe, Ophir? This, can you see the code now? Ага. Так. Can you see the code on the screen? Код зараз видно на екрані, так? І я не знаю... רואים את הקוד על המסך, עידית? לא רואים את הקוד, רואים את הסריקה ולמטה את ה... Yes, we can see the QR code here. Okay. Okay. Okay, so move it right now to the screen. Питають завдання, за кодом зайти, там буде рамочка, і туди вписати одне слово, що для вас є уособлення резильєнтності, життєстійкості, саме для вас. Про що для вас поняття життєстійкість, резильєнтність? Wow, a lot of people wrote in English. Okay, great. What is the, Olga, what is the big word in blue in the middle?
I'm sorry, I lost the screen. Flexibility. Flexibility. Okay, so explain to the people that the more people use that word, the bigger the word is. If 2 people write, it's small. If 10 people write, it's bigger. So can you, first of all, explain this? This is why the sizes are different. І ви бачите, що там різні слова мають різний розмір. Слово має більший розмір тоді, коли більше людей його використало. І тобто, якщо лише 2 людини використали слово, то воно буде маленького розміру, а те слово, яке має більший розмір, це означає, що більше людей його написали. There is another word above the flexibility. What is it? Energy. Energy. Okay. So can you very quickly, just the words in Russian, can you translate to me so I can talk about that? I can say the words in English, overcoming electricity, harmony, all this, but in Russian. Yes. So it is faith, power, resource, experience, believe in yourself, family, calm, believe in life, stability, ability to release, to rebuild, ability to renovate yourself. To what? Sorry, Olga? Sorry, change. To reinvent yourself. Okay. Oh, reinvent yourself. Okay. All right. All right. Psychological flexibility, stability, power. Okay. First of all, thank you so much. I want to see the screen again. So first of all, thank you very much. And this little exercise shows that everyone has something. We have things in common for resilience, but everyone has something very personal. What is resilience for them? І що нам показала ця маленька вправа, це те, що є певні речі в резильєнтності, які є загальними, і також є в кожного особисто для себе якісь певні речі, які відображають його резильєнтність. Okay. So today I want to show you how everyone needs, I will teach you 7 ways of taking care of yourselves, but we have to remember that everyone has a different way. Some people talk about flexibility. Some people talk about self-confidence. For some people, God or faith is important. For some people, family is important. So we will learn, all of us will learn what is giving us strength, each of us, yes? Сьогодні ми поговоримо, я розкажу вам 7 шляхів, яким чином ми можемо потурбуватися про себе. Тому що ви бачили, що в кожного для нас це було щось своє, хтось говорив про гнучність, хтось про впевненість, для когось це Бог чи віра, для когось життєстійкість – це сім'я. Але сьогодні ми всі дізнаємось, що кожен сам для себе може зробити для того, щоб потурбуватись про себе. Okay, so we will start with the first. Olga, any questions? Please tell people that they can ask questions or... Якщо в когось є питання, в будь-який момент можете задавати питання, чи писати в чат, чи задавати усно в будь-який момент. Зараз немає ні в кого питань. Okay, so we start. The first thing I want to introduce is something that we call charges and drainers. Charges and drainers are things that give us power and things that take away our energy, okay? Our emotional energy, not energy, physical energy, but emotional energy. So I want to talk today about charges and drainers and how you get to know your charges and drainers. Olga, if you don't understand anything that I'm saying, please ask me. I will. Okay, thank you. Thank you. І перше, про що я хотіла з вами поговорити зараз, це те, що нас заряджає, і те, що нас висушує. Тобто це те, що ніби забирає нашу енергію і що дає нам енергію. Тобто це наші зарядні пристрої, наші висушувачі, але мається на увазі не фізична енергія, а емоційна енергія. Офіра, ти марета тавла? І також поговоримо про те, як саме визначити, що вам дає енергію, а що забирає у вас енергію. Okay, so now I will teach you how to do it in a table. Ophir will show you in English
On the top of it, I want people to write it, Olga, to write it or to take a picture of the screen, okay? On the top, we write things, places, and people. And on the side, we say charges and drainers. This is the chart. Now I will explain how you do it. І зараз, будь ласка, намалюйте собі цю табличку чи сфотографуйте екран, але бажано, щоб ви могли зараз цю вправу зробити. Значить, така табличка, зверху ці три ділянки – це місця, це речі, місця і люди. А збоку, тобто ми ділимо на дві частини – це наш заряд, те, що нас заряджає, і те, що випиває нашу енергію. Okay, so what we are supposed to do is, and we understand that this time is a situation that many things that charge us are not available for us. And we have to we have to think about our current reality, not the reality we had before the war and not the reality we may have after the war. We're talking now what we have, okay? The things that we have now. We have to work with what we have, okay? And then I'll explain. І зараз, коли будете заповнювати цю табличку, хочу, щоб ви це зробили зараз, то кожен з вас, в принципі, розуміє, що вам дає енергію, що забирає, але зараз ситуація дуже змінилась і дуже багато речей, які раніше, можливо, ви були впевнені, що саме це дає вам енергію, зараз ви до нього вже не маєте доступу, тому що так змінилась реальність, але я хочу, щоб зараз, заповнюючи цю табличку, ви думали про те, що зараз у вас є в житті, про вашу теперішню ситуацію. Тобто не те, що було колись, не те, що буде, можливо, колись, а про те, що у вас в житті є зараз. Зокрема, що зараз вам може давати енергію. So what we have to do is to think about 3 to 5 things I will explain in a minute, places and people that we feel that give us strength, that give us energy, okay? Things can be listening to music. Things can be having a drink, just coffee in the morning with yourself. Things can be talking to someone that is important to you. These are things. Then we have to think about 3 to 5 places. Now it is more limited. Before I would say the seaside, the cinema, the coffee place, but now we have to think about places in our new reality. And people, we have to think about 3 to 5 people that when we talk to them or when we spend time with them, we feel that they give us energy. І спочатку заповнюємо верхній рядок, і подумайте і згадайте десь 3-5 речей, які вам зараз можуть дати енергію. Це може бути прослуховування музики, можливо, випити каву вранці наодинці, можливо, поговорити з кимось важливим. Тобто 3-5 речей, які зараз дають вам енергію в даній ситуації. Далі згадайте 3-5 місць, які також дають вам енергію. Ну, якби це було до війни, я би говорила з вами про море, кіно, кав'ярні, але зараз подумайте про свою нову реальність і що у вас є зараз. І далі згадайте 3-5 людей, які також дають вам енергію при спілкуванні з ними чи при проведенні часу. Okay, and the same thing that we do the opposite. We think about 3 to 5 people, things and places that we feel that when we do those things or when we spend time in those places or when we see those people, we feel that all our energy, all our good vibes or good feelings is going away, okay? We have to write down 3 to 5 things that when you do them, you feel that you have no power left, no energy, no, I would say, ability to continue. The same with places that we feel that take all our energy away, and people. And we have to be, Olga, one more thing, we have to be very private when we do this, because we don't want people to see that maybe they take away our energy, okay? So we have to do this chart very privately. I will explain more after you. Ну, і так само в нижній
частині заповнимо нижній рядок тим, що випиває нашу енергію. Також згадайте 3-5 речей, які, коли ми знаходимося поруч з ними, чи проводимо час з ними, чи ми просто бачимо ці речі, то ми відчуваємо, ніби вся наша енергія, всі наші хороші вібрації, всі наші позитивні почуття, вони ніби кудись уходять. І так само згадайте 3-5 місць і 3-5 людей. Таких, коли після дотику до яких ви просто відчуваєте, що у вас повністю закінчилася енергія, ви повністю не спроможні продовжувати далі те, що ви робили. Але хочу зауважити, що заповнювати цю табличку, особливо її нижній рядок, треба дуже так особисто в приватній обстановці, щоб люди, можливо, яких ви впишете в графу, що вони випивають вашу енергію, щоб ці люди цього не бачили. It is very important. This table is very important because sometimes we are so busy with doing things automatically, and sometimes we're busy with continuing things the way we always did them, that we don't stop to restart, to understand and to get to know ourselves again. Sometimes things change. Life is dynamic. Life moves. Things that were relevant a year ago are not relevant today. You in the Ukraine know it better than anyone else. So things change. Life doesn't stay at the same place. And sometimes we, as caregivers, we forget to stop, to breathe, and to understand what gives me energy and what takes away my energy. And before I'm able to give other people energy, I need to understand what gives me or what takes away from me. І ця табличка є дуже важливою, тому що дуже часто ми занадто заклопотані і робимо певні речі чисто автоматично, і продовжуємо все так, як воно вже у нас є устоявшимся автоматизмом, робимо все те, що ми і звикли робити. Ми не маємо часу зупинитися і почати все ніби з нової точки, щоб прислухатись до себе, до оточення і зробити це, можливо, якось по-іншому. Але варто розуміти, що в житті є певна якась динаміка, життя змінюється, і те, що було релевантним вчора, сьогодні воно вже може бути зовсім невідповідним ситуації, зокрема, як змінилася ситуація у вас в країні. Тобто варто завжди пам'ятати, що життя не стоїть на місці, і нам, як тим людям допомагаючих професій, дуже важливо мати певний момент зупинитися, вдихнути і зрозуміти, а що зараз дає мені енергію, а що забирає. І перш ніж ми думаємо про те, як дати іншим енергію, ми повинні зрозуміти, а що дає енергію зараз мені і що забирає мою енергію. Okay. And as I said before, it's very private, and it's something, what is the goal of this table is to try and to spend as much time as we can with the people and at the places and doing things that we feel that charge us, and to avoid as much as we can, this is a very difficult reality to say this, the things that take away our energy. And because we can't avoid everything or everyone or every place that takes their energy, the ability to be aware that now I'm going to a place that takes my energy, or now I'm going to spend time with the person who takes away the energy, gives me more ability to deal with it, okay? Because I'm proactive. And one last thing, because I know this takes away the energy, I am able to maybe limit the time a little bit, or take someone, a colleague with me, to help me deal with a situation that is very difficult for me. The awareness makes me active, okay? І також, як я вже казала, заповнювати цю табличку треба бути досить чесним самим собою. І метою цієї таблички є те, що ви побачите, що ви там вписали, і надалі спробуйте якомога довше, якомога частіше проводити час в тих місцях чи з тими людьми, де ви можете зарядитися енергією. І намагайтеся якомога сильніше уникати місць, людей і речей, які забирають у вас енергію. Але зрозуміло, що реальність зовсім інша, і ми не можемо уникати всього, що у нас забирає енергію, але ми, принаймні, з цієї таблички можемо усвідомити, що от зараз я буду йти кудись чи до когось, хто забирає мою енергію, і тоді
у мене буде можливість підготуватися і подумати, як я можу з цим справитися. Принаймні, я буду передбачати, що буде, яка ситуація буде, і тоді я можу подумати, що я можу зробити з цією ситуацією. Наприклад, можу обмежити час перебування в тому місці, або взяти з собою якусь колегу, яка допоможе мені там перебувати. Тобто усвідомлення веде вас до активності. Before I go on, Olga, I see there's a lot of things in the chat. Are there questions or something that I have to, because I can't read the Ukraine? Yeah, so there are some comments about the table. Коментарі з чату. І діти бачать, що щось пишуть, і цікавиться, чи це є питання, чи це є коментарі. Перший коментар від пана Антона. So the comment from Anton. This is interesting thing that the same place can be either a charger and also a drainer. And another one comment from Olena. Yes, I agree with the previous speaker that the same place can either give or take. For example, children or favorite job or physical exercises. It is mostly a question about balance and time, which I spend to be there. Very, very good. This is a very good remark, because a lot of people know that in their lives, I always give this example that our children can be a very big charger and a very big drainer. It depends what time we meet them and what situation we are in. So that's one thing. Another thing is our house. Our house can be a big charger and it can be a big drainer if you're in COVID and you can't come out, or if you're in war and you can't go to a different place. So the place that you love so much becomes a place that you can't spend time there anymore. Okay, so it's a very, very good comment, and it's something that a lot of people talk about. The fact that things that drain us are things that charge us. I want this table to be in their heads, just to be aware. It's another way of getting to know ourselves. І дуже дякую за коментарі, вони дуже важливі, і дійсно це ті речі, які підмічає більшість людей. Так, дійсно, є такі речі, які можуть нам давати енергію і також її забирати, і, в принципі, згодна з тим, що ви назвали, і я дуже часто привожу саме ці приклади, як приклади речей, які можуть давати і забрати енергію. Наприклад, діти. Діти найбільше дають нам енергії, але також найбільше її забирають, тому що часто вони її потребують від нас, потребують підтримки, допомоги, і це дуже залежить від ситуації, від нашого стану, в якому ми спілкуємося з дітьми. Або, наприклад, дім. Дім – це те місце, де нам зазвичай добре і спокійно, але може статись так, наприклад, як під час епідемії COVID, коли ви не мали змоги виходити з дому, чи зараз під час війни, коли ви не можете покинути місце, де ви живете, тобто ваше улюблене місце може перетворитись на те місце, де ви просто не можете знаходитись. І так, дійсно є такі речі. І хотіла б ще сказати, що цю табличку варто тримати в себе в голові, і вона просто допоможе вам усвідомити і мати інший погляд під іншим кутом зору на деякі речі. Okay, the next thing is talking about transitional rituals, closing and opening transitional rituals. І друга річ, яка також підходить для самодопомоги, це певні ритуали переходу. Вступні та завершальні ритуали переходу. We know that one of the most important things for social workers, for psychologists, for people that take care of other nurses, doctors, one of the most difficult thing is to stop working, to say, I've finished today and tomorrow I will continue. This is very difficult for professions like ours. І я знаю, що для людей допомагаючих професій, такі як соціальні працівники, психологи, медсестри, лікарі, дуже важким є це зупинити процес роботи, припинити працювати. Просто зупинитися і сказати, що на сьогодні я закінчив і я продовжу вже завтра. But research show that the more you take care of yourself and the more you're able to say, I'm stopping today and I will continue tomorrow with not feeling guilty, with not feeling shame, and with not feeling that somebody is angry with you, like your boss or someone, this is the only way that you can keep on going for a long time. Only if you keep those
boundaries and you think about the difference between the day of your work and the day that you are going back home. Але дослідження показують, що насправді чим більше ви турбуєтесь самі про себе, чим краще ви можете сказати, що на сьогодні я вже закінчив працювати і буду продовжувати працювати лише завтра, без почуття провини, без почуття сорому, без знати, що на вас хтось розсердиться, наприклад, ваш бос, то це є найкращий спосіб продовжувати дуже довго триматися, йти далі, далі і далі. Це те, що зазвичай нас і те, що нас підтримує, і дуже важливо вміти тримати власні межі, власні кордони і встановлювати той момент, коли ви після роботи вже йдете додому з чистою совістю і встановити цей баланс між роботою і домом. People think in those professions, people think that if I give 24/7, I'm a good worker. If I don't stop working, I'm a good person. If I don't take time to myself, I am the best social worker, the best caregiver. But it is not true, because if you are not taking care of yourself, by the end of the day, the end of the month, the end of the year, you will not be able to keep on giving other people, because everyone, like a cell phone, okay, like a telephone, you have to charge yourself. You can't keep on working without stopping to charge, okay? І я знаю, що люди допомагаючих професій дуже часто вважають, що якщо я працюю 24 години 7 днів на тиждень, тоді я хороший. Якщо я працюю безупинно, тоді я хороший. Якщо я ніколи не витрачаю час на себе, тоді я найкращий. Я найкращий соціальний працівник, я найкраща людина в допомагаючих професіях. Але майте на увазі, що одного разу, можливо, в кінці дня, а в кінці тижня чи в кінці місяця ви будете неспроможні далі допомагати людям. Тому що вам треба також час себе перезаряджати. Як той телефон мобільний, який не може весь час працювати без заряду, так само вам треба заряджати себе, тому що без заряду ви також не зможете працювати. So what we recommend is two things. First of all is to put boundaries, to know this is the end of the day, to understand I'm not going to keep on working today. Boundaries means I'm taking care of myself. I'm not keeping on working with endlessly. Okay, that's one thing. І що ж ми вам рекомендуємо? Рекомендуємо вам, перш за все, зробити дві речі. Перше – це встановити межі, встановити певні кордони. Що от сьогодні це вже є кінець мого робочого дня, і сьогодні вже моя межа, далі я сьогодні не працюю. І це є турбота про себе. Ви не можете працювати безкінечно. The second thing is to adapt rituals. Like I will give examples, to do things that make one part of the day finish and the next day start. For instance, I finished work, I do a ceremony. I go home, maybe I listen to music. I go home, I put the phone away for 1 hour. I go home, I take a shower or take my uniform off or do something to understand that this part of the day has finished. І друге – це встановити певні ритуали. Ті ритуали, які давали би вам чітке розмежування між частинами дня. Наприклад, коли ви закінчуєте свій робочий день, у вас є певна встановлена церемонія, що це закінчився робочий день. Наприклад, я йду додому, під час того, як йду, я слухаю музику. Чи я, прийшовши додому, вимикаю телефон на 1 годину. Чи, прийшовши додому, я приймаю душ. Чи я знімаю уніформу. Тобто щось, що допоможе вам зрозуміти, що певна частина дня на сьогодні закінчилась. Everyone knows what they need to do to set apart the two parts of the day. Some people run, some people talk on the phone, some people hear a podcast. In this situation, in a war situation, you're in a much worse situation. You can't do anything that you want. You can't take coffee or have a drink in a pub or something like that. So you have to think about something that for you will make that change. You will say, it's 5 o'clock in the afternoon, 6 o'clock, 7. This is the end of my day. Now I'm doing something for myself
to make a difference between what I've done and what the rest of the day will be. Again, Olga, it's very important for me to say, this will not work if you feel guilty, if you feel shame, or if you feel that you can't do it because somebody else will be angry with you. But if you think long distance, this is the only way to hold on. Угу. І кожен з вас знає, що саме для вас треба для того, щоб розділити день на певні частини. Хтось бігає, хтось говорить по телефону, хтось слухає подкасти, але зараз війна, і ви не можете робити все, що вам хочеться. Можливо, ви не можете випити кави там, де ви хочете, чи піти в той паб, в який ви хочете. Тому вам треба знайти інші ситуації, але ті, які саме для вас будуть показувати зміни цих періодів дня. Щось таке, що точно для вас покаже, що зараз вже там 5, чи 6, чи 7 година, це є кінець мого робочого дня, і далі вже той період, коли я роблю щось для себе. І далі все, що я вже зроблю, це вже буде саме для мене, для мого відновлення. Але, що хочу сказати і на чому наголосити, все це не працює, якщо ви це робите з почуттям провини, з почуттям сорому і також з відчуттям того, що якщо ви так будете себе поводити, то на вас хтось розсердиться. Але якщо ви хочете бути бігуном на довгій дистанції, тобто далі і далі продовжувати працювати, то тоді отак робити – це єдина можливість продовжувати довго працювати. Okay. We know that when we take care of ourselves, meaning when we understand that this is... Okay. Question? Yeah, there is a question in chat. Yes. Edith, could you please, Edith, to share your own rituals? Yes, of course. Okay, so I'm not... in Israel, we're not at war now, but we are always in a little bit of a war, yes? But for me, the rituals is always not answering the phones when I go home in my car to my work, to my house. From work, I don't answer the phones, I only listen to music. And the most important thing is that when I come home, I put the phone away for 1 hour at least. I say to myself, I'm not the heart surgeon, I'm not the prime minister, and I'm not the head of staff in the army. I'm very important, but I'm not that important. Okay, so I can put my phone away for 1 hour after I listen to music. For me, Netflix does the work. If I have 1 chapter of Netflix, I'm good. Питання, чи може Едіт поділитися своїми власними ритуалами? Так, можу поділитися. Ну, зараз, в принципі, я не в Ізраїлі, але це те, що тримає мене вдома в Ізраїлі під час моєї роботи, скажу. Перш за все, це я ніколи не відповідаю на телефонні дзвінки, поки їду в машині додому. Я там завжди слухаю тільки музику. І друге, це по приходу додому я маю приблизно 1 годину, як мінімум 1 годину без телефону. Я собі сказала, що я не серцевий хірург, я не прем'єр-міністр, я не головнокомандувач армії. Ну, я важлива людина, але ж не аж настільки, тому все може почекати. І ще мені дуже допомагають Netflix-серіали, коли я дивлюсь буквально там 1 частину серіалу Netflix, це дуже мені допомагає. And also we have in chat a comment. It is rather a joke that Olena told that it's a joke. So ritual, is it good? It is good for a stable working schedule, but nowadays we have quite flexible and unpredictable schedule mostly. So I would like to think about my participate in this webinar. Is it my work or this is my? She's right. Maybe she would have something more fun to do this hour. But I hope for a long distance, this will be a good thing that she attended. But she's right. When I want to add a small comment about what you said, Olga. When we are in a war time or in crisis, schedule is more unexpected and more flexible. And that's why we are less resilient, because we are less in control. And this is very important. We have to bring a little bit of control back to our lives, even in small places, because wartime takes all the control away. Control is resilience.
І дякуємо, Олена, за коментар. Так, дід каже, що так, ви дуже праві в цьому, і дійсно, але щодо вебінару, чи це робота, чи відпочинок, ну, можливо, ви б могли витратити цей час на щось таке більш веселіше, але я думаю, що в віддалених перспективах все ж таки цей вебінар вам стане в пригоді і буде корисним. І також я хочу сказати, що під час війни чи інших кризових ситуацій наш робочий графік, він дійсно стає набагато більше непередбачуваним, набагато більш гнучкішим, і це значно знижує нашу резильєнтність, життєстійкість, тому що він значно знижує відчуття контролю. І нам треба намагатися підняти наше відчуття контролю хоча б в чомусь маленькому, тому що наша резильєнтність – це і є наше відчуття контролю. Олю, я дозволю трошки фразу. Я поєднала роботу і відпочинок. Я пішла до парку і спілкуюсь з вами в парку. І для мене це робота і відпочинок відразу. So Olena, the author of that comment in chat, distinguished that I just put it together, the work and the rest, because I went for a walk in a park. So I'm walking in the park and also listening to the webinar. So this is both for me, right. Work and rest. You can combine it, but it's very important for me to say that I know that it's impossible. It's very, very difficult for people to understand that they're able to take that time for themselves. But I do want to emphasize, Olga, that this is the only way, those little breaks, the only way that they can keep on going for a long time. And I'm saying it, I'm sorry to say, unfortunately, I'm saying it from my experience in the police. We had one thing after the other, one crisis, bombing buses, a terrorist attack, one day after the other. If you don't take a few minutes to yourself here and there, you're not able to keep on going for a long time. It's very important. Так, дійсно, Олена, всі можете поєднувати, це дуже добре поєднувати, але варто також знаходити ті моменти, коли скажете сама собі, що я знаю, що неможливо працювати весь час, і зараз мені також важливо приділити певний час лише для себе. І багатьом людям дуже важко це сказати і це зробити, тобто приділити час саме собі. Але, і знову ж таки хочу на цьому наголосити, що робити такі короткі перерви – це єдиний шлях, взагалі утримуватись на цих довготривалих перегонах. І я це говорю, на жаль, з свого власного досвіду, з досвіду роботи в поліції, тому що дуже часто ми там мали певну одну справу за іншою, весь час щось траплялось, то аварія, то ще якась біда, і коли робиш одне за одним і немає часу на себе і на зупинку, то дуже скоро розумієш, що у тебе вже просто немає сил іти далі на такі довгі дистанції. Okay. The next thing that we want to talk about is positive thinking. This is something, again, very, very difficult in a time of crisis. But when we talk about positive thinking, I'm not saying, oh, the world is wonderful, life will be good tomorrow. No. When we say positive thinking, is thinking about two things. One is doing something, saying something good about myself today. And two, is saying something good to someone else who was working with me today. I will explain more. І наступна річ, що я б хотіла сказати, що ми можемо також робити для самодопомоги, це позитивне мислення. Я знаю, що позитивне мислення – це одна з тих речей, які дуже важко робити під час кризи, але під словом позитивне мислення я не маю на увазі, що треба думати і там казати, що весь світ дуже чудовий, красивий, все буде чудово, завтра буде все прекрасно. Позитивне мислення – це насамперед два моменти. Перше – це зробити чи сказати щось хороше про себе, і друге – це сказати щось хороше іншому, хто працює з тобою. We know that people in our professions always think about our profession as, of course I have to do this, okay? I'm a social worker, I'm a psychologist, I am a doctor, I'm a nurse, this is what I studied, this is what I do. So nobody has to say thank you. I chose this profession and it's okay. And we think this way, and we think this way about all our colleagues. And we forget to say thank you. We forget to say, you helped me today. We forget to say, this is something good that you did for me today. The coffee that you just gave me made my morning. Or
The telephone that you reminded me to make helped me very much. We forget to do that because we are so, we take ourselves for granted. Okay, Olga? We think that everyone does what we do. І я знаю, що більшість людей помагаючих професій, вони щодо цього, цієї вдячності вважають, що ну просто це моя робота, це те, що я маю робити, тому я це і роблю. Це моя робота як психолога, соціального працівника, медсестри, лікаря. Ну, це просто те, що я повинен робити, тому я це роблю. І ніби ніхто не повинен за це дякувати, тому що це та робота, яку людина повинна виконувати. І ми думаємо, що, в принципі, всі так думають, що це думка всіх. Але дуже важливо подякувати своїм колегам і все ж таки відмітити те хороше, що вони зробили. Сказати дякую і підкреслити там дякую, ти дуже допоміг мені сьогодні, чи дякую, твоя ранішня кава просто зробила мій день кращим. Чи дуже дякую, той телефонний дзвінок, про який ти мені нагадав, це мені дуже допомогло сьогодні. І таким чином ми повинні все ж таки забезпечити комусь цю вдячність і зрозуміти, що за цю роботу можна дякувати, а це не є те, що ми робимо, тому що так потрібно. Не треба це сприймати як якусь повинність. I will give an example. When I was in the police, once a year in the Independence Day, we give officers a prize, the best worker. Okay, and I went to the commander and I said, I want to give to one of my psychologists the best worker. And what he said to me was, why? She's doing what she's meant to do. Why do I have to give her a prize? Okay, so these professions, nobody thinks that we deserve a prize because this is what we're meant to do. And sometimes we treat each other the same way. We forget to say thank you. We forget to say good things to one another. І хочу навести один приклад своєї роботи. Коли я працювала ще в поліцейському відділку, тоді раз на рік на День Незалежності у нас давали нагороди як кращому працівнику. І одного разу я, як голова психологічного відділу, пішла до керівництва і попросила цю подяку, цю нагороду для одного з своїх психологів. Але що мені сказало керівництво? Сказали, а для чого? Людина добре працює, ну тому що це її робота, вона психолог, вона так і повинна працювати. Вона робить те, що має. І чому ми маємо її за це нагороджувати? І, на жаль, дуже часто ми також так ставимося до себе і до своїх колег. Тобто ніхто не вважає, що за нашу роботу потрібно нас якось винагороджувати. Тому дуже важливо своїм колегам дякувати і принаймні, щоб ви самі визнавали свої і їхні досягнення. We Israelis are very like Ukrainians. We don't give compliments so much. We're not Americans, okay? We don't say, oh, thank you, thank you, thank you. It's not even our nature. But we have to learn because sometimes one good word to myself or to someone else makes a whole difference and give us energy to keep on doing the very difficult job that we're doing. І ми, ізраїльтяни, ми, в принципі, такі самі, як і ви, українці, ми не звикли роздавати багато компліментів, ми не такі, як американці, які весь час там за все, ой, дякую, дякую, дякую. Але треба вчитися цьому і треба розуміти, що навіть одне хороше слово, сказане собі чи ще комусь, воно може змінити день на краще, воно може дати певні позитивні емоції і може трошки полегшити ту важку роботу і бути якось винагородою за ту всю важку роботу, яку ми робимо. So, to sum up, one thing is to say something good to someone, and at the end of the day, before we go to sleep, to say something good to myself. You done good with this. It's good that you called this one. It's good that you helped this one. Say something good to yourself. Say something good about one thing that you did today. Not something, fantastic, not something so overwhelming. Even one small thing that you feel that you were good that you did today. І підсумовуючи, хочу сказати, що, в принципі, є хоча б одна людина, якій ви точно можете сказати щось хороше протягом дня, особливо перед сном, це подякувати самому собі. І нагадати про ті хороші речі, які ви самі зробили протягом цього дня.
сказати собі, ти молодець, ти сьогодні дуже добре справився, ти сьогодні дуже добре все сам зробив, і нагадати про якусь одну конкретну хорошу річ, зроблену вами за день. Це не обов'язково має бути щось таке фантастичне, а якась навіть одна маленька хороша річ, але яка сьогодні вами була зроблена і у вас відбулася. І це також дуже важливо. We move on to the next because we don't have a lot of time. So in questions, Olga, any questions, anything? Далі рухаємося далі. У нас не так багато часу, але якщо в когось є якісь питання, то завжди втручайтеся, завжди раді відповісти. No questions for this moment. So the next thing that I want to move is keep in contact. Keep in contact is something that we forget to do because we work very hard. Keep in contact is thinking about one person or two people, that when we hear their voice or when we talk to them, we feel that we're back to reality. We feel that some things did not change during the war. If I hear my mother's voice or a friend's voice or husband or a good colleague or one of my children, everyone has a different person, okay? But to hear a friendly voice that says, that reminds you of how life was before this terrible war came about. Наступна важлива річ – це тримати контакт. Тримати контакт з людьми, тому що ми дуже часто забуваємо, бо дуже важко працюємо. І варто завжди подумати про одну чи двох людей, про саме тих, з якими, коли ми говоримо, чи коли ми буваємо разом, то вони ніби повертають нас назад в реальність і показують нам, що щось є те, що не змінилося через війну. Наприклад, коли я говорю з мамою, чи з другом, чи з колегою, в кожного є така людина, яка показує нам, що є в світі щось незмінне. Це має бути певний дружній голос, який поверне нас в ті моменти, як все було до цих жахливих подій. I want to say two things, and I want to answer the question in the chat. When I say keep in contact, I'm not saying you have to answer everyone on the phone. I'm saying you have to contact someone who gives you energy. If you feel by the end of the day that you're not able to talk to anyone, and I can understand that because I've been there a lot of times, you can say or you can write, it's been a very long day, very hard day. I will try and call tomorrow. Don't spend your energy on conversations that don't give you energy. You be polite, but don't do the conversation. Стосовно цього контактів, хочу сказати дві важливі речі. Перше, тримати з усіма контакт, це не означає, що треба відповідати по телефону всім. А важливо говорити саме з тими людьми, які дають вам енергію. І якщо в кінці дня, наприклад, ви ні з ким вже не можете спілкуватися і не хочете, то можна людям просто сказати чи навіть написати: вибачте, у мене сьогодні був дуже важкий довгий день, я постараюся сконтактувати з вами завтра. Не треба витрачати свою енергію на людей, які забирають вашу енергію. I think I'm answering another question from Nana, I think it's the name. I'm saying this, even if it takes 3 days or 4 days until you go back to call that person, write something on the WhatsApp, on the message, on the something, and say, I'm very, very busy. I'm thinking of you, and I will call when I have the time. You have to explain very quickly, right, so it doesn't take energy, and you're not polite, yes, you have to be polite, but don't go into conversations that take energy away. I'm talking only about conversations that give you, okay? І є питання в чаті від Нани, сподіваюся, що я вже на нього відповіла, і відповідаю далі. Якщо іноді буває так, що в кінці дня немає сил навіть з кимось поговорити, і буває так, що це триває 2-3 дня.
Так, іноді це буває кілька днів, і навіть коли це триває там більше, 3-4 дня, то ви можете просто написати щось цій людині. Написати, що я дуже зайнятий, так, я думаю про тебе і подзвоню тоді, коли матиму час. Тобто так ви швидко поясните, ви напишете, ви мало на це витрачаєте енергії, таким чином ви не будете неввічливими. Ну, тому що нам ж треба бути ввічливими. Але пам'ятайте, що не варто включатися в розмови, які забирають у вас енергію. Варто включатися в ті розмови, які дають вам енергію. Okay, so I'm saying you don't have to be bold or hurt anyone, but this is the time, and I know it's very difficult for everyone here, but this is the time to put yourself in the first place, okay? This is the time, because otherwise nobody will think about you. If you don't take the time for yourself, for shower, for Netflix, for music, for sandwich, nobody will say, stop, take time. If you don't take it, nobody will give it to you. And if you don't take it, you will not be able to hold on. І я розумію, що зараз такий час, що всім важко, але ви повинні завжди себе ставити на перше місце. Тому що якщо ви самі про себе не потурбуєтесь, ніхто про вас не потурбується. І якщо ви самі не виділите собі час на душ, на музику, на серіали з Netflix, ніхто вам не скаже, зупинись, використай час так, як тобі треба. Тобто не зволікайте, не витрачайте енергію, завжди беріть час на те, що вам необхідно. I see, I think Vladimir wrote something. Is it a question or anything? It was an organizational question about will we get a certification for this webinar, and okay. Vladimir answered that no, okay. not today. So one last thing that we don't have a lot of time, and I know, but one last thing that I want to talk about is fake it till you make it. І ще одну важливу річ, яку я хочу сказати, це ніби вдавай щось, поки ти це не отримаєш. Okay, so sometimes when we feel very down and we feel very tired and we feel very sad, we neglect the way we look, we neglect the way we take care of ourselves, and we let our energy go down. We become sadder and we become more anxious and we become more hopeless. Sometimes you have to play a game with yourself. Ну, іноді, коли дійсно нам дуже важко, дуже сумно, у нас мало енергії, ми ходимо пригнічені, то ми перестаємо звертати увагу на самих себе, на свою зовнішність, на свій настрій, на те, як ми себе почуваємо, як ми виглядаємо, і це ще більше забирає нашу енергію, і ми стаємо ще більш безпорадними, ще більш знесиленими, ще більш сумними. Тому іноді варто пограти в певні ігри з самим собою. So sometimes we have to do things even if it doesn't come to us naturally. Put makeup on, take a shower and put perfume, do things that you don't feel like doing, because we believe and we know, all of you psychologists, we know that sometimes things that you bring from the outside influence the inside. Тоді іноді нам треба ніби якось пограти самим собою, вдавати щось, що на даний момент ми не можемо. Наприклад, зробити макіяж чи після душу надухатися парфумами, тому що треба вірити в щось, що ви знаєте, що для вас є нормою, що для вас є добре, і вдавати, що зараз саме так. Тому що ви, як психологи, знаєте, що іноді щось, що ми беремо ззовні, може дуже сильно впливати на наш внутрішній світ. And even though in a time of war and a time of crisis, that nobody pays attention to what you're wearing and what you put on your makeup and how you smell, this is something that is for ourselves. It's not for everyone else. It's for us to feel a bit better, because if we feel better, we're more able to help other people. If we look good, other people's energy goes up because they see us and they become more hopeful. They see us and they know this is not going to be forever. They see us and they say,
okay, I will take care of myself too, because we know that we are the model. What people see in us, sometimes they copy. And it's very important, not just what we say, but what we do. Тому що я розумію, що зараз під час війни та інших криз мало хто звертає увагу на те, що ви одягнені, чи є у вас макіяж, який запах. Але це все ви робите саме для себе, а не для всіх інших. І якщо ви будете виглядати краще, то і іншим також стане краще від того, щоб дивитися на вас. Тому що ваша енергія, яку вони побачать, то у людей інших також від цього підніметься енергія. Вони будуть дивитися на вас і почувати себе краще, дивитися на вас і почувати себе більш обнадійливо, дивитися на вас і розуміти, що те, що зараз відбувається, це не назавжди. Вони будуть дивитися на вас і казати собі, окей, добре, я теж буду про себе турбуватися, добре, я теж буду робити так, як ви. Тому що дуже часто для інших людей ми можемо бути моделлю, і люди дивляться на нас, і вони можуть нас копіювати і старатися робити те саме, що і ми. Тому і люди можуть не лише слухати, що ми їм говоримо, і копіювати це, а також дивитися, як ми виглядаємо, і копіювати те, як ми виглядаємо і що робимо. Before I end, I want to say a few things, Olga. First of all, I know that not everything that we talked about today is possible in a time of war and crisis. But even if we use one or two things, it's good, you know, it's helpful. That's one thing. І перед тим, як закінчити, хочу сказати ще декілька важливих речей. Так, я розумію, що не все з того, про що ми сьогодні говорили, можна використовувати під час війни та кризи. Але хоча б одна чи дві речі з цього, якщо ви хоча б це будете робити, то це вже буде вам допомагати. And I want to say from a country that has been and is in war most of the time, we're more in war than in peace in Israel. I understand fully what you're going through, but I want to say that this will pass. Good times will come. We know good times will come. The whole world thinks about you. Israel is wholeheartedly with you. We try to do as much as we can. And I'm telling you, even though sometimes things look hopeless, I understand. I know I've been there. At the end, you know, new times come. And the world changes, and I'm always convinced that at the end the good guys have to win. І також хочу вам сказати, що ми в Ізраїлі дуже добре розуміємо, дійсно на собі розуміємо, що зараз відбувається у вас в Україні, тому що в нашій країні війни ми бачили більше, ніж миру, і наша країна весь час також більшу частину часу перебуває в стані війни. Але хочу вам сказати, що це все колись закінчиться, це все пройде, і хороші часи також прийдуть. І знаєте, що Ізраїль з вами всім серцем, і ми намагаємося вам допомагати і підтримувати, як тільки можемо. І хочу сказати, що насправді не все так безнадійно, і я була в цих ситуаціях, і я хочу сказати, що з часом приходять нові дні, настають нові світлі часи. І я з тих людей, яка вірить, що в кінці добрі люди завжди повинні перемагати. I want to say something about a small, someone wrote in the chat that warriors are not wearing makeup. And this is very true. But the warriors have their energy from the reason and from the feeling that they're doing what is vital for their countries. A meaning is something that gives a lot of energy. And us, like warriors, if we believe in what we do, if we believe that there's a reason for what we're doing, and if we believe that what we're doing makes a difference, that's the source of energy. And that's make it till you fake it in the very deep way. When we talk about makeup, I was talking about, you know, just an example, of course. І я подивилася, читала коментар в чаті щодо макіяжу. Так, хочу сказати, дійсно, і воїни не носять макіяж, але і енергія воїнів, вона не зовнішня, це не з макіяжу, а з дій, з того, що воїн робить, з того, що воїн виконує.
І хочу сказати, що те, що ми зараз, також як воїни певного фронту, що ми робимо, що ми виконуємо, це має дуже велике значення для всієї країни. І якщо ми віримо в те, що ми робимо, якщо ми віримо, що те, що ми робимо, має певну причину, і якщо ми віримо в те, що ми робимо, воно створює певну різницю, що ми щось змінюємо, це дає нам енергію. І тому дійсно в певних ситуаціях дуже важливо те, що я казала, вдавай це, поки ти це не зробиш, поки не отримаєш. І іноді це також дає дуже багато енергії. In Israel we say that when we do things when we do very dangerous things like fight terror or go to the army or go to the police, different units, we don't only do it for our country, we do it for the person that sits next to us. And this is something that we have to remember. It's for our country, it's for the people that sit next to us, and it is most of all for the feeling that we are doing the right thing. And this is something that we haven't initiated, this is something that was forced. And that gives us more reason to be successful. І також у нас в Ізраїлі, коли ми робимо певні небезпечні речі, наприклад, боремося з терористами, вступаємо в армію чи в поліцію, ми розуміємо, що в більшості випадків ми це робимо в цілому не для своєї країни, а для того, хто поруч з нами. І треба пам'ятати, що ми це все робимо для своєї країни, для тих, хто поруч з нами, і в основному для відчуття того, що ми робимо правильні речі. І це ми почали, далі ми прикладаємо всі зусилля, щоб робити це далі, і таким чином це веде нас до успіху. I only have 1 hour, I can speak to you forever, but if you have questions, you know where to reach us, Olga, if you need anything else. This is just small thing from us, and we think about you and we cross our fingers for you. And we hope to meet you in better times and to talk about post-traumatic growth. І в мене на сьогодні була лише 1 година, хоча я могла би ще дуже довго з вами говорити. Якщо в когось є конкретні питання, можете надсилати їх Володимиру як організатору, і вони будуть передані до ІДІТ, і на всі ваші питання буде відповідь. І дуже дякую, що могла сьогодні з вами поспілкуватися, і сподіваюся, що скоро ми з вами ще зустрінемось на моєму вебінарі про посттравматичне зростання. And one last thing, it takes time to know, to learn to take care of yourself. It takes time. It's not in our nature. But please try to take 1 or 2 things and take care of yourself. Також хочу сказати, що те, щоб знати, навчитись і виконувати оцю самодопомогу, це треба певний час. Це якийсь повинен пройти час, тому що це не в нашій природі. Але дуже вас прошу, вивчіть і навчіться хоча б 1-2 речі робити для себе і турбуватися про себе. That's it. Okay, Olga. Thank you so much. Olga, thank you very much for keeping this together. It was a great conversation. It's very difficult for you. You did all the work today, Olga.